Hallo und willkommen bei Oknytt. Wir laden den Spielstand mit diesem komischen Wildschwein oder was das ist. Und dann geht's direkt los. Na komm, lade Bildschirm. Ja doch. Da wollten wir uns hier umschauen. Ich habe gerade überlegt, wo ich bin. Ich habe mich gar nicht gesehen hinter diesem Busch. Schauen wir uns mal dieses Schwein an. Gloson, vile and repugnant, is a large sow that dwells in the depths of the forest, her battened body covered in razor-sharp thorns. She may appear either as an omen in places about to be visited by great misfortune, or to prey on travelers walking along the forest's edge. As she runs towards her victim, the thorns on her back are said to grow larger, cutting the unlucky traveler in half as she sprints in between their legs. After she has satisfied her gluttonous urges, she returns to guard her home in the darkest part of the woods. Okay. Wollen wir mit ihm reden? Hello? We don't mean you any harm. Can you help us? Gloson's red eye followed the creature's movements, her mouth watering in response to the feast presenting itself before her. Never mind. We will get by somehow. The creature stuttered as it quickly backed away from the huge beast. Ein unersättliches Wesen hat diesen Wald zu ihrem Zuhause gemacht. Okay. Weg. Können wir das Vieh anfassen? The alva tugged hard on the creature's ear, stopping it as it was about to move closer to the large sow. Okay. Ein Ameisenhügel. Despite the weather, the large anthill was bustling with activity. You work hard, don't you? The small creature said, as the pair watched the ants carry all manner of things into their home. You work. Achso, das hatten wir ja gerade. The creature watched the tiny insects skitter across its hand before carefully brushing them off back onto the anthill. Okay. Hier ist die Luftstatue. Ein unfertiges Totem noch. An unfinished totem had been placed at the center of 3 large stones, decorated by various rune carvings. Ein unfertiges Totem wurde vor einer Felsformation mit Inschriften aufgebaut. Ja, Inschrift soll das heißen, glaube ich. Okay. It looks like it's missing something, doesn't it? The creature said as the pair beheld the strange creation. The totem was firmly stuck in the stone slab beneath it. Können wir das irgendwie fertig machen? Ah, ist aber immer noch ein unfertiges Totem. Okay. Es ist immer noch unfertig. Brombeeren wahrscheinlich nicht. No. Ist auch nicht. Nö. Na. No. Das ist Riechsalz. Nö. No. No. Kupferklinge. Bleibt nur noch ein Stück Feuerstein. Auch nicht. Okay. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir die Luftstatue.
Das wir werden auf jeden Fall mal unsere Ruhen ausprobieren. Luft mache ich mal als letztes. Irgendwas passiert hier, aber nicht hier, sondern wahrscheinlich eher weiter da. Ah, ich glaube, das hat Schattenwesen wieder gerufen. Okay. Okay. War das Ding hier vorher schon da? Despite the weather, the Ne, es war vorher noch nicht da. lions didn't seem to mind the creature picking up a handful of the leftover straws. Okay. Wir haben diese Luftstatue aktiviert, was auch immer uns das bringt. Und da. Wir bestimmt irgendwie mit dem Feuerstein kombinieren. No. Okay, das geht alles nicht. Na. Gehen wir mal weiter. This place has an unsettling feeling to it. The small creature whispered as they walked through the abandoned encampment. Why did they leave all of their belongings behind? Okay, wir haben hier eine Fleischablage, eine weitere Statue, den dunklen Wald, eine Feuerstelle, ein kleines Zelt, kaputtes Zelt, einen uralten Baum und wieder diesen Geist, den ich aber gar nicht anklicken kann. A statue depicting an ominous creature was standing near the tree line. These statues must mean something. The creature said to the alva, who was peeking out from behind its ear to have a look. The statue was cold to the touch, apart from the area surrounding a small carving on its base. Gut, aber die Runen benutzen wir wieder als letztes. Schauen wir uns mal die Feuerstelle an. The fire had long since burned out. We could sure use a warm fire right now. The creature said, looking at the shivering alva. As the creature rustled around in the ashes beneath the coals, it found a sooty horseshoe forged from steel. Okay, ein Hufeisen. Aber können wir vielleicht hier das Feuer wieder anmachen? Beside one of the tents stood a poultry meat rack, created from two carved poles connected by a long string. They must have really been in a hurry to leave their food behind. The small creature said to its friend as it gave the meat a poke with its finger. The small creature picked up the smelly haunch of meat. Das können wir bestimmt an dieses Wildschwein verfüttern. A ragged piece of cloth held up by a pair of sticks formed what appeared to be a tent. Looks cozy enough. The creature said as it inspected the tiny sleeping area. Können wir bestimmt nichts mitnehmen, aber bestimmt bei dem kaputten Inside the Zelt. tent, the creature found a thin, slightly bent metal blade. Ah doch. Mhm. Tada. Wollen wir noch irgendwas machen?
Nö. No. Glaub nicht. Damit nicht. Hiermit vielleicht. Nö. 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 Nee, das geht alles nicht. Ah, das geht. Nice. No. Die Kette nicht. Die Kelch auch nicht. Die Kupferdraht auch nicht. Und die Bären auch nicht. Na gut. So, kaputtes Zelt schauen wir uns an. One of the tents had at some point collapsed and was laying in the wet grass at the edge of the campsite. How sad. This was someone's home once. The creature said as it looked down at the wet mass laying on the ground. The creature picked up the cloth canvas, along with the partially corroded iron post. Nehmen wir mit, sehr gut. Wenn wir das irgendwie kombinieren. Also die Stange anscheinend nicht. Ah, doch. Blitzableiter, okay. Damit nicht. Auch nicht. Die Schere auch nicht. Nö. Gut, es gewittert hier die ganze Zeit, aber was können wir denn mit dem Blitzableiter machen? Stofftuch. Mit der Schere vielleicht zerschneiden? Nee. Fleisch entwickeln auch nicht. Okay. Das geht auch nicht. Gut, dann schauen wir uns mal den uralten Baum an. An ancient tree was standing by itself at the far edge of the encampment. Throughout the land you might sometimes hear rumors of injured woodsmen sheltering themselves beneath an unusually large tree with strange characteristics. As they rest amongst its roots, they claim that the wounds fade away as if they had never been caused. Learning that one may be cured from any ailment by crawling through the tree's roots, many travel from afar to seek relief, but the woodsmen who claim to have found it never seem to recall its exact location within the woods. Mhm. Okay. Mit dem Quatschen. Hello. Would you mind talking to us for a short while? The ancient tree barely seemed coherent, the lucidity in his eyes fading between each word. So tired, must not fall asleep. Help! What should we do? He seems really scared. The small creature looked at the Alva. We need to help wake him up. Okay. Müssen ihn irgendwie aufwecken. Der alte Baum ist von den beruhigenden Plänen betroffen, die im ganzen Wald wachsen. Ach, nicht Plänen, Pflanzen. Die beruhigenden Pflanzen. Ah, diese hier. Stimmt, als wir die angefasst haben, wurde ja die Haut auch ganz taub. While Wachkitzeln. moving its hand across the aged bark, the creature felt an odd sense of relaxation. Wenn jetzt die aufwecken. Damit vielleicht? Nee. Die Schere pieksen. No. Fleisch wahrscheinlich auch nicht. Ja. Riechsalz. Ah. Hi. As the creature blew the smelling salt onto the ancient tree, he quickly recovered from his drowsiness. Thank you. He exclaimed in a drawn-out fashion, both eyes wide open. Thank you both. I almost fell asleep, you know, just like my brothers.
You mustn't. The ancient tree's voice turned mellow as he looked out across the campsite. None of them wanted to talk to me, so I simply remained silent. Suddenly, it almost took me, the glow. Almost, but you made sure it didn't. That would have been bad, very bad indeed. The ancient tree sighed. I wish I could repay you, but unless you're in need of herbal knowledge, I'm afraid I can't offer you much in return. If you should happen to find any herbs you would like me to process, I'd be happy to help. He said before munching enthusiastically. Although I would need to rinse this horrible taste from my mouth before I could create a proper mixture. If you're in need of my help, could I first trouble you to find me something scrumptious that will restore my taste buds? Okay. Er will also was essen. Wir haben Fleisch. Und wir haben Brombeeren. Ob es was davon von den beiden ist und wenn ja, welches, erforschen wir dann in der nächsten Folge. Solange machen wir erstmal Feierabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.